উঠানো ওই লাইনটা দেখে দাও। কোন দিকে ওই দিকে চাপবে মনে আছে গাড়ি। সামনে থাকার কথা, আর নাহলে সামনে পাবেন, অনেক সামনে পাবেন। কাছে গেল এবারে ওদিকের বেশি চলে গেল। থাক থাক থাক।
ট্রলির চাকায় অনেক হাওয়া কম। এই হবে তো। আতের ভাই এইভাবে নাচছে কেন আজকে বুঝলাম না তো। পেছন দিকে নিতে পারতো তো ভাই আগের দিনকার মতো করে।